a sick child and their family should never feel alone. Loneliness is something that they need to see and understand. Burnout is real and fatigue is real. It's visuals for us, right? We are on the ground, we are a grassroots organization. I believe that creativity is a solution for every problem in the world. ಸಮೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಪಾಠ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. We cannot keep any kind of monotonous lectures or you can say sessions for them. We have to keep them engaged in the activities which are joyful and they are fun. They should be able to enjoy. Pick a cause that resonates at an individual level. There is a right way to do it and there's a wrong way to do it. The wrong way is if you can't take your photo ops and leave. You don't have to, donate big monies or think you have to be rich to donate. A few ₹100 can make a lot of difference. Hi, today we are speaking with Sandhya Sharad, architect, founder of Samiksha Foundation. The foundation started in 2008 that supports children battling with cancer through education, emotional care, and creative learning programs to bring hope, learning, and joy to children and their caregivers. So join me to welcome Sandhya Sharad and her team. Back in 2007, I had a chance meeting with the 6-year-old girl at an oncology ward at Bangalore. This little girl was running around excitedly, very happy, and there were a lot of kids like her around, and all of them had a mask on their face. I was very curious as to what was going on, and she just came next to me and she dug into my bag and she wanted to do some drawing and writing. So I had some crayons in my bag. I gave it to her and I said, okay, would you like to draw? Her mother came over and she said, wait, let me just sanitize these pencils. I was shocked. I said, sanitize these pencils. And that's when she started talking to me, and this conversation really changed my way of looking at education and my way of looking at childhood itself. So while this little girl continued her drawing and happily singing and dancing, the mom had tears in her eyes and she told me about all the challenges that parents whose children are diagnosed with cancer and plasma-related conditions go through. It was an emotional journey for them. They had many challenges of not only taking care of them during treatment, but also taking care of them at home, homeschooling them, because no school was willing to take such kids back during treatment. They were immunocompromised because of the way treatment happened and because of the cancer disease itself. It was a revelation for me, the challenges that the parents went through. They couldn't take them out anywhere. There was no place in the city where they could go and enjoy as a family, even during times when the child was okay. Children at that age were as, joyful and as enthusiastic as any other child. But denying them of school was something I learned that day. Now, being an architect and a design person and not a medical person, I was wondering, why is this happening? But it took 2 years of research and understanding in this pediatric oncology space, and the results were horrifying. There was absolutely no pediatric oncology support group in India back in 2007-8. And I decided that I should really set up a place where these children could have fun, they could enjoy, get their childhood back is what I had in my mind. And that's how the journey of this learning centers at hospital wards started. And I named the foundation after Samiksha, which was the name of the little girl whom I met that day. What people don't see is, hope for the future for these children. What people don't see is that these children have got this innate optimism in them. So
they are bravely facing something that even adults cannot do with such kind of dignity, in my opinion. What people don't see is parents going through these kind of angst as caregivers of children going through long-term illnesses who have a future because medical, technology has gone far ahead. What people don't see is the siblings getting affected because suddenly all the attention is towards the child who's going through cancer, and so the siblings are left behind. They also feel guilty because they are the healthy ones and their siblings are, sick. um, what people need to see is that a sick child and their family should never feel alone. Loneliness is something that they need to see and understand. And that is where the work of Samiksha Foundation comes in. That these children and families will never feel alone in this difficult journey of theirs. For me, as a founder and now a leader of this organization, navigating the system of healthcare and working in a non-profit space as an individual and not as a business house or as a corporate house. It has been extremely challenging to do this as an individual. Although I have to say that we have been extremely successful because of the dedication of the team, and I'm really grateful for that. But I think in the Indian corporate system, understanding that an individual, an ordinary person, can be a change maker and make a lot of difference in the community and the society is something that a CSR group or an have to understand. That has been really a big challenge, for me, because their statistics, their ways of looking at things are quite different. They from how an individual who's very passionate about finding solutions in a creative way, because I believe that creativity is a solution for every problem in the world. Building a team that is emotionally resilient and professionally competent is a very, very big challenge in today's environment. Again, at Samiksha, we have been extremely successful in getting a really good, strong team, but it is an ongoing challenge for me because burnout is real and fatigue is real. And it's visuals for us, right? We are on the ground, we are a grassroots organization. So for the team, it is the visuals. They go back every day with visuals of children suffering, but I have to make sure that they are mentally healthy and they are in it for the passion of it. ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೋದು, ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಓದ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮಗು ಓದಿಸ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಇದೆ ಅಂದರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆವೆಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯೋ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಓದ್ಕೋಬೋದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಕಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ, ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಂಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಪಾಠ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೈಂಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮೈಂಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. Teachers here basically on day to day basis they encourage all the children to continue their learning process during their hospital treatment, like for a longer period they are here in the hospital, and due to which we cannot keep any kind of monotonous lectures or you can say sessions for them. We have to keep them engaged in the activities which are joyful and they are fun. They should be able to enjoy it. From that point of view, we design our lesson plans as well as we plan our activities in such a manner that the children as well as the caregivers are able to enjoy it. This kind of things, creative activities, they include art, craft, yoga. We have fabulous online yoga programs also. In case of adolescent children, what happens is their situation is little bit more complex because they understand everything. We connect them with the digital platforms. Now we have various digital platforms. One of them is we have a collab with USky people. So we help them learn how to use a tab and then give them the password and the login IDs. So that independently also in the hospital as well as when they go back to their home, wherever the internet is available, they can independently study on their own. That is the purpose behind it, and it really helps them. Like I will definitely say one thing, that the caregivers as well as the children, they are under a constant stress due to the, of course, the hospital treatment, hospital protocols and the continuous visits and everything. But because of this, our sessions, let it be online during their treatment as well as their offline guidance also, whatever we are providing, the caregivers also not only they enjoy, but their stress is also very much relieved. And so I would say that our teachers team, it is providing a kind of emotional as well as a psychological support. ನಾನು ಕಿದ್ವಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು. ಅವನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನ ಗುರ್ತಿಸಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಕಿದ್ವಾಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮಂದಿರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಡೇನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮಂದಿರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಿಸ್ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಹ್ಞೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಬಂತು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದ್ದ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನನಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಂದ್ ಪಾಸ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವನ್ನ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂದ್ ಪಾಸ ದಿನ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು 2 ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೋ ಚನ್ನಬಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವನು ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವನ್ನ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಡಮ್, ಇವನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಗುರ್ತಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗು, ಕನ್ನಡ ABCD ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ABCDನ Z ಗಂಟ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ದೋ. ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಅವನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರ್ತಿಸ್ದೋ. ಮತ್ತು 1, 2ನ 100ವರೆಗೆ ಬರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ದೋ. ಅವನು ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಪಾಸ್ ಆದ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋದು ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, 9:50ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬಂದೆ ಚಾನ್ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು 9:50ಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಮಿಸ್, ನೀವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅವ್ನ ಕಾಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೂ ಟೇಬಲೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಿಸ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ದ. ಬೇಡ ಚನ್ನಬಸ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೈರ್ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. Pick a cause that resonates at an individual level. Today, there's so much of information available online in social media. Meet the teams who are working in the cause, and most important, engage personally. In corporates, we are very, as even as individuals today, we are so result oriented. But when you work into a social space, you have to focus a lot on the effort that goes, not necessarily on the outcome. NGO work is very actionable compassion, as we say. So a lot of the budgets goes into the focus of grassroots work. But in today's ecosystem, what is also required is to run it like a corporate. So you need legal expertise, you need financial expertise, you need social media marketing expertise. And these are skills individuals and corporates can bring. A lot of the recruitment also happens of people who can align with the cause, but who can do the back-end work effectively. Now, if you were to break it up very specifically in terms of what individuals and corporates can do, let's start with individuals. Financial giving. So you don't have to, donate big monies or think you have to be rich to donate. Small amounts, a few ₹100 can make a lot of difference. A meal, transport expenses for the child and the families to come to the hospital, just some basic necessities of theirs to get fulfilled, and volunteer. But do it thoroughly. So there is a right way to do it and there's a wrong way to do it. The wrong way is if you come, take your photo ops and leave. See, children bind very well. They make great friends. And an abrupt break causes emotional harm. Read to children. I mean, it's reading. Reading is a great project that Samiksha personally also believes in. Reading and art, basically. It's when you read to a child, you should see the environment of reading in the hospital ward or in the bedside. You can see the mind is working to think. There is comprehension level. They have their own stories to tell after that. Then it is translated into expression. For those who don't find it comfortable to walk front end, everybody can find their little niche to support Samiksha. For instance, to take it further, a photographer can document work through their camera photography. Teacher can, volunteer to teach very specifically. A social media profession can actually help in, creating the kind of social media posts, which is so important these days in today's ecosystem. A lawyer can help in understanding the legalities, in all these, in the method within the organization. And of course, fundraising. Now, fundraising need not be done with, thinking you're to make up lakhs, etc. Small ways, birthday celebrations, you contribute and you do a marathon, run a marathon, or simply share the foundation work and do it as a fundraising campaign.
Another way in which both corporates and individuals can actually donate is sponsor specific program. Like you take a year's requirement for a child for education or towards their treatment, how much it's going to cost, and maybe counts the food and the meal requirement of such of the family of the child. And as much as important is use the platforms where of people, of individuals, influencers or corporates to choose a cause or support it. So let's say you'd say this year or this month we are going to support Samiksha caring for children with cancer. Choose it like that. Also for corporates, it should be beyond giving a check in that way, which is very good. We don't deny that. But a long-term engagement is so helpful in some ways because it is a win-win for both parties then. Like we have this podcast, you share this podcast with a few other people whom you know, and can build it around saying, okay, a plan. You visit the website, follow the organization on social media, and you reach out to volunteer in whatever way you're most comfortable doing. If one looks at it as being a social responsibility, I'm sure one can find a way to get engaged or involved, but it has to come at an individual level.